Hello friends. Hello friends. Welcome to our channel. Chikubukumoon Arts and Crafts. இன்னைக்கு நாங்க டீச்சர்ஸ் டே ஸ்பெஷலா ஒரு greeting கார்டும் ஒரு gift basket பண்ண போறோம். நிலா குட்டிக்கு ஏன் டீச்சர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றோம் தெரியுமா? தெரியும். ஏண்டா? To thank all the teachers. Correct. நம்ம டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவங்களோட பர்த்டே செப்டம்பர் 5. அவங்களோட பர்த்டேவை தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம் 1962 onwards. He was the second prime minister and a great teacher. ஸோ அவங்கள ஆனர் படுத்தி and to thank all the teachers around us. ஸோ அதனால தான் டீச்சர்ஸ் டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். ஸோ வாங்க அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்பெஷலான gift பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Let's see what are the materials that we need to make a greeting card. Okay. A black chart paper which is 26 centimeter with a 12 centimeter and some color paper, and this one is 10 centimeter with 22 centimeter, few ice cream sticks, pencil, glue, scissor, and we'll be using some sketch or markers at the end. உனக்கு டீச்சர் என்ன சொல்லி தராங்க ஸ்கூல்ல? They're teaching me some Alphabets? Okay, some alphabets. And what else are you learning at school? I also learn numbers at school. Numbers learn பண்றீங்களா? Okay. So we have cut some A, B, C, 1, 2, 3 Amma. from the glitter paper. Also we have a game. Nila, how is this looking? Good. Good. Is it like a blackboard? Yep, a blackboard. சரிடா, யாருக்குடா கொடுக்கலாம் இதை? எந்த Teacher. டீச்சர்? ஓகே, நிலாவோட எந்த டீச்சருக்கு இது கொடுக்கலாம்? Miss Norma. மிஸ் நார்மா கொடுக்கலாமா? ஓகே. And now we'll make the next gift. Let's see what are the materials that we need. To make a gift basket. A gift basket. And a gift tissue paper and a lace and A transparent cover or a sheet. and this is some Few color stationery items few stationery items. that we are going to give the teacher, right? Yep, not And us. a bow. Cute hand sanitizer. கொடுக்கலாமா? Cute handy hand sanitizer.
ஓகே, our gifts basket is ready. யாருக்குடா அது கொடுக்கலாம்? Miss Lucy. மிஸ் லூசிக்கு கொடுக்கலாமா? ஓகே, சூப்பர். பூ அண்ட் ரிப்பன் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். இது சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்ப எலிகெண்ட்டாக இருக்கும். எவ்ரி வீக் நீங்கள் எங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி ஆர்ட் பண்ணி அனுப்புகிற எல்லா ஆர்ட்டுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ கீப் சென்டிங் அஸ் லைக் திஸ் டு chikubukumoon@gmail.com. இமெயில் அட்ரஸை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ கீப் சென்டிங் அஸ் லைக் திஸ் and we will be happy to see and get it posted in one of our videos. Hope you enjoyed our video today. We'll meet you with another artwork in the next video. Until then, tata bye. Tata bye.